5.000 năm chìm trong huyền thoại, Hồng Bang ơi vang vọng non sông, dòng máu lạc hồng hào hùng bất khuất, viết tiếp thiên anh hùng ca sáng ngời, Hồng Bang sẽ mãi trường tồn. Phần 2, hé mở Hồng Bang dịch. Bài 7, hệ thức lượng độn giáp và MA trận không thời gian. Giải mã, điểm tựa tuyệt đối và hằng số bất biến của văn hiến Bách Việt. Trong sự tĩnh lặng của những ngày tưởng nhớ, khi nén tâm hương quyện tỏa, tôi lại thấy mình cần phải cặm cụi hơn nữa trên hành trình được giao phó. Nếu ở phần Y, chúng ta đã nhận diện chiếc bánh chưng như một vật mang tin, information carrier, thì ở bài 7 này, chúng ta sẽ bước sâu vào lõi của cỗ máy vận hành vũ trụ đó. Chúng ta sẽ giải mã tại sao độn giáp không phải là bói toán, mà là một hệ thức lượng chuẩn xác, và tại sao ma trận không thời gian của Hồng Bang dịch lại là câu trả lời cho những bế tắc của khoa học hiện đại. Dựa trên bìa sách tập 5, các con đường đi về cửa Thái Thượng Lão Quân Sinh và từ nhất nguyên tiến hóa, và tập 7, sắc và không. Nhất nguyên AD, của giáo sư T.S. Nguyễn Hoàng Phương, cùng học thuyết, định luật điểm tựa, của ông Phạm Hùng Sơn, chúng ta sẽ thấy Hồng Bang dịch không chỉ là di sản văn hiến Bách Việt mà còn là khoa học vũ trụ bất hủ, vượt tam sao thất bản để cứu độ sứ mệnh di lạc tình thương. 1. Độn giáp hệ thức lượng của những lát cắt vũ trụ. Hàng ngàn năm qua, độn giáp bị che phủ bởi lớp màn huyền bí của thuật toán số mệnh. Nhưng qua lăng kính của Hồng Bang dịch, chúng ta cần khẳng định, độn giáp chính là một hệ thức lượng định nghĩa sự tương tác giữa năng lượng và vật chất tại những tọa độ không thời gian cụ thể. Theo giáo sư T.S. Nguyễn Hoàng Phương trong tập 5, độn giáp không phải mê tín mà là mô hình toán học táo bạo, dùng octonium, 8 chiều linh phiền, để nhân quẻ, van, A, phi B, bằng van, B, phi A, tạo dị biệt chuyển hóa năng lượng như lát cắt vũ trụ từ vô ba ý niệm sang vi ba hạt. Ông Phạm Hùng Sơn bổ sung qua ma trận 9x9, tổng 369 chứa 3.600 biến thể tiềm ẩn, chứng minh độn giáp là điểm tựa tuyệt đối, sao bắc cực bất di, mô phỏng quỹ đạo hạt cơ bản trong ma trận phân tán S. Cốt lõi của độn giáp nằm ở khái niệm cục. Đây không phải là một con số ngẫu nhiên, mà là tỷ lệ âm dương được định lượng hóa một cách tuyệt đối tại mỗi tiết khí. Khi một hành giả độn giáp xác định cục, họ đang thực hiện một phép đo về mật độ năng lượng của Nhật Nguyệt Tinh, Tam Kỳ, Ất Bính Đinh, tác động lên trái đất. Sự vận động của Tam Kỳ và Lục Nghi trong ma trận độn giáp thực chất là mô phỏng quỹ đạo của các hạt cơ bản trong ma trận phân tán S. Mỗi sự chuyển dịch của các hào hay các cung đều tuân theo những hệ số lượng tử hóa mà tổ tiên Bách Việt đã thấu triệt từ 5.000 năm trước, như phương chứng minh qua octonium không giao hoán, EG bằng K, GI bằng K, tạo dị biệt tương tự entropy vật lý nhưng mang tính mình chiết cân bằng suy thịnh để tồn vong. Phân tích sâu, cục trong độn giáp giống như hằng số Planck trong vật lý lượng tử, định nghĩa lát cắt năng lượng tại tiết khí, 24 điểm trong năm, chứng minh Hồng Bang là khoa học cổ Việt dự báo thời tiết và thiên tai chính xác hơn mô hình hiện đại. Ứng dụng thực tập, sử dụng độn giáp để dự thời cơ y học, cân bằng lục phủ ngũ tạng theo tiết khí, như Sơn áp dụng ma trận quỹ đạo 369 để chữa bệnh mãn tính qua ý chí chiều thứ tư, hoặc dự báo nông vụ theo Tam Kỳ để tồn vong cộng đồng. 2. Ma trận không thời gian 10 chiều. Mặc định của tạo hóa trong di sản Hồng Bang dịch, chúng ta nhận ra rằng thực tại tiềm ẩn của vũ trụ không chỉ dừng lại ở 3 hay 4 chiều mà là 10 chiều toàn phần. Mô hình thực tại này đã được mặc định một cách hoàn hảo trong hệ thống số từ 0 đến 9. Theo các nghiên cứu của giáo sư T.S. Nguyễn Hoàng Phương trong tập 7, không gian thực chất có 9 chiều, ma trận cửu cung từ lạc thư 3x3 mở rộng, và chiều thứ 10 chính là chiều thời gian tiềm ẩn, đồng nhất và xuyên suốt trong 9 chiều đó như octonium mô hình, vũ trụ trong vũ trụ, hình cầu đôi, nơi tiên thiên vô hình sinh hậu thiên hữu hình. Ông Phạm Hùng Sơn thực tập hóa về ma trận 9x9, chứng minh đây là cấu trúc, vũ trụ trong vũ trụ, nơi những mô hình ma trận cơ bản lồng ghép vào nhau tạo thành một mạng lưới vô hạn, vượt bức tường Planck, giới hạn vật lý hiện đại, để thâm nhập thiên thư, chiều thứ tư ý chí. Vị trí của số 1 trong ma trận này không thể đặt tùy tiện. Như biểu đồ giãn nở không thời gian Friedman đã chỉ ra, điểm gốc của hệ thống số phải xuất hiện tại vị trí khởi nguyên của vũ trụ tự nhiên. Điều này chứng minh rằng hệ thống số của Hồng Bang dịch không phải là một phát kiến tình cờ,
mà là sự sao chép chính xác cấu trúc của tạo hóa, như phương dùng Quaternion, 4 chiều, chứng minh điểm gốc nhất nguyên Adi Buddha, bất biến. Phân tích sâu, ma trận 10 chiều này liên hệ với điểm tựa tuyệt đối của sơn sao Bắc Cực bất di, nơi thời gian ba loại, quá khứ tĩnh, hiện tại định bất định, tương lai động, hội tụ, chứng minh hồng bàng là khoa học vũ trụ gốc Việt, bị Tần Hán che giấu nhưng bất hủ qua, mật mã, bánh trưng, 9 ô như cửu cung. So sánh với khoa học hiện đại, giống lý thuyết dây 10 chiều, string theory, nhưng hồng bàng mặc định từ 5.000 năm trước, vượt bế tắc lượng tử bằng minh triết u mặc, vô hình. Ứng dụng thực tập, sử dụng ma trận để truy long mạch phong thủy, hải huyệt tồn vong như ba vì thất sơn, hoặc thiền 81 phút, 9x9, để thâm nhập chiều 10, lan tỏa tình thương di lạc, dự báo thiên tai qua quỹ đạo vô hạn. 3. Ma trận S và hằng số bất biến 260. Sự tinh túy nhất của hồng bàng dịch nằm ở tính tự bảo toàn trước mọi biến động lịch sử. Chúng ta hãy xem xét ma trận phân tán, Scattering Matrix ma trận S, cấp 8. Thông qua các phép hoán đổi vị trí theo quy luật bát quái, chúng ta có thể tạo ra tổng cộng 384 ma trận S khác nhau. Điểm chấn động ở đây là, dù các con số có phân tán, hoán chuyển vị trí phức tạp đến mức nào để mô phỏng sự hỗn loạn của thế giới hậu thiên, thì giá trị đáp số của tổng các hàng dọc, hàng ngang và hàng chéo vẫn luôn bảo toàn ở con số 260. Dù thời Tần Hán có nỗ lực xóa bỏ đồ hình, làm vỡ tính đối xứng hữu hình của văn bản, nhưng họ không thể tác động vào tính đối xứng tiềm ẩn của các con số. Khi tổng hàng dọc, ngang, chéo luôn là 260, đó là một mã bảo mật mà tổ tiên cài đặt vào không thời gian. Bất kỳ ai đạt đến trình độ octonion linh phiền đều có thể giải mã và quy hồi bản gốc. Con số 260 này chính là hằng số vũ trụ của người Việt. Nó chứng minh rằng dù qua hàng ngàn năm bị tam sao thất bản dưới thời Tần Hán, dù bị che giấu hay xuyên tạc, thì cái lõi toán học invariant của hồng bàng dịch vẫn không thể bị phá hủy. Nó là một cấu trúc tự bảo vệ, một di sản phi vật thể bất diệt được mặc định trong tâm thức và truyền thuyết của chúng ta. Theo giáo sư T.S. Nguyễn Hoàng Phương trong tập 5, hằng số 260 liên hệ với octonion nhân quẻ, van quaternion octonion, chứng minh bất biến như định lý Frobenius, Maximo, cực đại, vượt entropy hỗn loạn. Ông Phạm Hùng Sơn bổ sung ma trận 9x9 mở rộng cấp 8, chứa 3.600 biến thể nhưng bảo toàn 260 như điểm tựa tuyệt đối, chứng minh ma trận S bất hủ, giống, vô ba, ý niệm bất biến sinh, vi 3, hạt. Phân tích sâu, 260 bằng 8, 8x5, hoặc tổng giai thừa bát quái, hoặc liên hệ ADN 64 câu đon, 8x8, chứng minh hồng bàng là khoa học sinh học vật lý gốc Việt. Ý nghĩa, đối xứng vỡ, symmetry breaking, trong vật lý, như Higgs boson vỡ đối xứng để sinh khối lượng, tương tự vỡ hữu hình nhưng tiềm ẩn bất biến trong hồng bàng, chứng minh văn hiến Bách Việt vượt khoa học hiện đại. Ứng dụng thực tập, sử dụng hằng số 260 để tính cục vị độn giáp, dự báo thiên tai hoặc cân bằng khí y học, như phương áp dụng cho lục phủ ngũ tạng, hoặc sơn dùng để vượt lực hấp dẫn trong thiền. 4. 18 đời vua hùng chu kỳ vận động của trời đất. Lâu nay, người ta vẫn tranh cãi về tính xác thực của con số 18 đời vua hùng. Nhưng dưới ánh sáng của hệ thức lượng hồng bàng, con số 18 hiện ra như một hằng số trật tự cơ bản của vũ trụ. Phép tính của tổ tiên rất rõ ràng. Số của Lão Dương là 9, khi tương tác với thực tại âm, lưỡng địa, 9 x 2, sẽ thành 18. Số của Lão Âm là 6, khi tương tác với thực tại dương, tham thiên, 6 x 3, cũng sẽ thành 18. Con số 18 không chỉ là số lượng các vị vua, mà là danh xưng cho một chu kỳ vận động tiềm ẩn. Khi một hệ thống đạt đến giá trị 18, nó đã hoàn tất một vòng quay của tạo hóa để chuẩn bị bước sang một cấp độ tiến hóa mới. Do đó, 18 đời vua hùng chính là sự biểu đạt của một chu kỳ văn minh hoàn hảo, được mặc định hóa để con cháu đời sau có thể truy dấu về nguồn cội nhất nguyên. Để làm rõ hơn, con số 18 còn liên hệ với chu kỳ Saros, 18 năm 11 ngày cho chu kỳ nguyệt thực, hoặc các chu kỳ thiên văn lớn như chu kỳ Mê-tôn, 19 năm gần nhưng 18 là hằng số địa chất, nhịp đập thù hình địa chất, nơi mỗi vị vua đại diện cho một trạng thái rừng của lịch sử Bách Việt trước khi chuyển cấp tiến hóa, như sông núi thay đổi qua 18 chu kỳ lớn. Giáo sư T.S. Nguyễn Hoàng Phương trong tập 6 liên hệ 18 với đối xứng ký nguyên, thái âm suy sang dương minh thịnh, chứng minh chu kỳ như octonion mở rộng, 8 chiều cộng 10 chiều thời gian, vượt sinh tử.
Ông Phạm Hùng Sơn thực tập hóa ma trận 9x9, tổng 369 bằng 18, chứng minh 18 là điểm tựa tuyệt đối dứt chu kỳ để cứu độ Di Lạc, như 18 giờ ban phước màu trắng trăng. 18 bằng 9, Lão Dương, x2, âm, bằng 6, Lão âm, x3, Dương, biểu tượng tam tài, thiên đế nhân, liên hệ 18 đời vua hùng như chu kỳ hồng bàng bất hủ, bị Tần Hán che giấu nhưng trở lại hội Long Hoa. Ý nghĩa, chu kỳ 18 như Saros sự nhật thực, chứng minh tổ tiên Bách Việt nắm thiên văn học lượng tử, vượt khoa học hiện đại. Ứng dụng thực tập, sử dụng chu kỳ 18 để lập kế hoạch dài hạn, như thiền 18 phút hàng ngày, 6x3, để cân bằng âm dương, hoặc dự ký nguyên dương minh cho cộng đồng. 5. Hướng tới kỷ nguyên Di Lặc và tình thương Thánh Đức. Việc giải mã hệ thức lượng độn giáp và ma trận không thời gian không chỉ nhằm mục đích phục dựng lịch sử. Mục tiêu tối hậu là cung cấp một nền tảng tư duy mới cho nhân loại trong kỷ nguyên dương minh thời đại của Đức Di Lặc Phật Vương. Hồng Bàng dịch chứng minh rằng vũ trụ là một thực thể thống nhất, nơi tình thương chính là lực liên kết mạnh mẽ nhất giữa các hạt cơ bản. Khi chúng ta hiểu được sự vận hành của ma trận S, chúng ta hiểu rằng mọi hành động, từ bi thực tập, đều tạo ra những rung động tích cực trong toàn bộ hệ thống ma trận vũ trụ. Việt Nam, với di sản Hồng Bàng dịch, mang trong mình sứ mệnh đánh thức, linh vật vô hình này để dẫn dắt nhân loại bước vào thời Thánh Đức, nơi khoa học và minh triết không còn là hai thái cực đối đầu mà hòa quyện trong cái một tuyệt đối. Giáo sư T.S. Nguyễn Hoàng Phương trong tập 9 tiên tri Di Lạc như tình thương, love, Biampa, chứng minh qua Octonion như lực liên kết bất biến, cứu độ vượt luân hồi. Ông Phạm Hùng Sơn bổ sung, điểm tựa tuyệt đối, như tình thương Thánh Đức rung động ma trận để lan tỏa từ bi, chuẩn bị hội Long Hoa. Phân tích sâu, tình thương là hằng số, như 260, bất biến qua chu kỳ 18, chứng minh Hồng Bàng là nền tảng kỷ nguyên Di Lạc từ bi đại đồng vượt tham sân si. Kết luận, vượt qua 1.000 năm sử đục, những con số ma trận của Hồng Bàng dịch vẫn đang âm thầm kể lại câu chuyện về một dân tộc vĩ đại. Mỗi chiếc bánh chưng vuông vức với 9 ô lạt đỏ, mỗi phép tính độn giáp, mỗi truyền thuyết về 18 đời vua hùng đều là những nhịp cầu đưa chúng ta về với tổ tiên. Hành trình này vẫn còn tiếp diễn, và linh khí của núi Bà Đen, Thất Sơn hay Tà Lơn sẽ luôn là điểm tựa để chúng ta hoàn thành sứ mệnh đưa tinh hoa của cha ông trở lại. Xin theo dõi tiếp bài 8, sự tương tác của các hạt cơ bản trong đồ hình ma trận 8x8. Xin theo dõi tiếp bài 8. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái, Điện Bà Tây Ninh. Lesson 7, The Quantum System of Độn Giáp and the Space-Time Matrix. Decoding the absolute fulcrum and the invariant constants of Bách Việt civilization. In the stillness of these days of remembrance, as the scent of psychological incense wafts and curls, I find that I must be even more diligent on the journey entrusted to me. If in part 1, we identified the ban chung, square sticky rice cake, as an information carrier, then in this lesson 7, we will step deep into the core of that cosmic operating machine. We will decode why Độn Giáp, hidden armor, is not divination, but a precise quantum system, and why the space-time matrix of Hong Bang I Ching is the answer to the deadlocks of modern science. Based on the book covers of Volume 5, The Paths Leading to the Gate of Tai-Thung Lao Quan, Birth and Death, Monistic Evolution, and Volume 7, Form and Emptiness. Monistic Adi Buddha, by Professor Dr. Nguyen Hoang Phuong, along with the absolute fulcrum theory of Mr. Pham Hung Sun, we will see that Hong Bang I Ching is not only a cultural heritage of the Bách Việt, but also an immortal cosmic science that transcends Tam Sao that ban corrupted copies, to save the mission of Maitreya, Dai Lac, compassion. Độn Giáp, the quantum system of cosmic slices. For thousands of years, Độn Giáp has been shrouded by the mysterious veil of destiny predicting algorithms. However, through the lens of Hong Bang I Ching, we must assert, Độn Giáp is a quantum system defining the interaction between energy and matter at specific space-time coordinates. According to Professor Dr. Nguyen Hoang Phuong in Volume 5, Độn Giáp is not superstition but a bold mathematical model, using octonions, 8-dimensional spiritual ripples, to multiply hexagrams, $val, A, phi B, equals val, B, phi A, $, creating a differential energy transformation like cosmic slices, from the waveless, vo bar, of ideation to the microwaves, vi bar, of particles. Mr. Pham Hung Sun adds through the 9x9 matrix, a total of 369 containing 3,600 latent variations,
proving Độn Giáp is the absolute fulcrum, the immovable North Star, simulating the orbits of elementary particles in the scattering S matrix. The core of Độn Giáp lies in the concept of thức, the phase, position. This is not a random number but a yin-yang ratio that is absolutely quantified at each solar term, THIɁ. When a practitioner of Độn Giáp determines the thức, they are performing a measurement of the energy density of the sun, moon, and stars, the three wonders, it, bin, din, acting upon the earth. The movement of the three wonders and the six instruments within the Độn Giáp matrix actually simulates the orbits of elementary particles in the scattering S matrix. Every shift of the lines, how, or palaces, khổng, follows quantized coefficients that the Bách Việt ancestors thrashed out 5,000 years ago, as HhelNG demonstrated through non-commutative octonions, $I times J equals K, J times I equals K $, creating differentials similar to physical entropy but carrying spiritual wisdom, balancing decline and prosperity for survival. Deep analysis, thức, in Độn Giáp is like the Planck constant in quantum physics, defining energy slices at solar terms, 24 points in the year, proving Hong Bang is an ancient Vietnamese science that forecasts weather and natural disasters more accurately than modern models. Practical application, using Độn Giáp to predict medical timing, balancing the 6 viscera and 5 organs according to solar terms, as Sun applied the 369 orbital matrix to treat chronic diseases through fourth-dimensional willpower, or forecasting agricultural seasons according to the three wonders for community survival. The 10-dimensional space-time matrix, the default of creation. In the Hong Bang I Ching heritage, we realize that the latent reality of the universe does not stop at 3 or 4 dimensions but is a full 10 dimensions. This model of reality has been perfectly defaulted in the number system from 0 to 9. According to research by Professor Dr. Nguyen Hoang Phuong in Volume 7, space actually has 9 dimensions, the 9 palaces matrix expanded from the 3 by 3 Lo-Shu square, and the 10th dimension is the latent time dimension, unified and pervasive throughout those 9 dimensions. Like the octonion, universe within a universe, model, a double sphere, where the invisible pre-heaven gives birth to the visible post-heaven. Mr. Pham Hung Sun practicalizes the 9 by 9 matrix, proving this is a universe within a universe structure, where basic matrix models are nested within each other to form an infinite network, transcending the Planck wall, the limit of modern physics, to penetrate the heavenly book, the fourth dimension of will. The position of the number 1 in this matrix cannot be placed arbitrarily. As indicated by the Friedmann space-time expansion diagram, the origin of the number system must appear at the natural origin of the universe. This proves that the Hong Bang I Ching number system is not a coincidental discovery but an accurate copy of the structure of creation, as HhelNG used quaternions, 4 dimensions, to prove the invariant monistic Adi Buddha origin. Deep analysis, this 10-dimensional matrix relates to Sun's absolute fulcrum, the immovable North Star, where 3 types of time, static past, definite indefinite present, dynamic future, converge, proving Hong Bang is a Vietnamese origin cosmic science, hidden by the Qin Han dynasties but immortal through the code of the Ban Chung, 9 squares like the 9 palaces. Comparison with modern science, similar to 10-dimensional string theory, but Hong Bang has been defaulted for 5,000 years, overcoming quantum deadlocks with UMAC, invisible, wisdom. Practical application, using the matrix to trace feng shui dragon veins, survival sea hubs like Barvai that sun, or meditating for 81 minutes, 9 by 9, to penetrate the 10th dimension, spreading Maitreya compassion and forecasting natural disasters through infinite orbits. The S matrix and the invariant constant 260. The greatest essence of Hong Bang I Ching lies in its self-preservation against all historical fluctuations. Let us consider the scattering matrix, S matrix, of order 8. Through position swaps according to Bagua rules, we can create a total of 384 different S matrices. The shocking point here is, no matter how dispersed the numbers are, or how complex the position swaps to simulate the chaos of the post-heaven world, the value of the sum of all columns, rows, and diagonals always remains preserved at the number 260. Even though the Qin Han dynasties attempted to erase the diagrams and break the visible symmetry of the texts, they could not affect the latent symmetry of the numbers. When the sum always equals 260, it is a security code that the ancestors installed into spacetime. Anyone reaching the level of octonian spiritual ripples can decode and restore the original version. This number 260 is the cosmic constant of the Vietnamese people.
It proves that despite thousands of years of being tam sao that ban under the Qin Han era, despite being hidden or distorted, the mathematical core, invariant, of Hong Bang Dik cannot be destroyed. It is a self-protecting structure, an immortal intangible heritage defaulted in our consciousness and legends. According to Professor Dr. Nguyen Hoang Phuong in Volume 5, the constant 260 is related to the octonian multiplication of hexagrams, $val, O times val, approximately quaternion, O times octonian $, proving it is invariant like Frobenius's theorem, maximal, transcending chaotic entropy. Mr. Pham Hung Sun adds an expanded order 8 matrix from the 9x9, containing 3,600 variations but preserving 260 as the absolute fulcrum, proving the S matrix is immortal, like the waveless ideation that invariantly gives birth to microwave particles. Deep analysis, 260 equals 8. Site_start, 8x5, or the sum of Bagua factorials, or related to 64 DNA codons, 8x8, proving Hong Bang is a Vietnamese origin biological physical science. Significance, symmetry breaking in physics, such as the Higgs boson breaking symmetry to give birth to mass, is similar to visible breaking but latent invariance in Hong Bang, proving Bách Việt civilization transcends modern science. Practical application, using the constant 260 to calculate Độn Giáp phases, forecast natural disasters, or balance medical energy, qi, as Phuong applied to the 6 viscera and 5 organs, or sun used to transcend gravitational force in meditation. 18 generations of Hung kings, the cycle of heaven and earth movement. For a long time, there has been debate over the authenticity of the number 18 regarding the generations of Hung kings. But under the light of the Hong Bang quantum system, the number 18 appears as a fundamental order constant of the universe. The calculation of the ancestors is very clear. The number of the old yang is 9. When interacting with the yin reality, binary earth, 9x2, it becomes 18. The number of the old yin is 6. When interacting with the yang reality, tertiary heaven, 6x3, it also becomes 18. The number 18 is not just the count of kings, but the designation for a latent movement cycle. When a system reaches the value of 18, it has completed one rotation of creation to prepare for stepping into a new level of evolution. Therefore, the 18 generations of Hung kings are the expression of a perfect civilization cycle, defaulted so that later generations can trace back to the monistic source. To clarify further, the number 18 is also related to the Saros cycle, 18 years and 11 days for the lunar eclipse cycle, or large astronomical cycles like the Meton cycle, 19 years is close, but 18 is the geological constant, the rhythm of geological allotropy, where each king represents a stationary state of Bách Việt history before shifting evolutionary levels, as rivers and mountains change over 18 major cycles. Professor Dr. Nguyen Hoang Phuong in Volume 6 relates 18 to period symmetry, old yin declining toward yang brightness prospering, proving the cycle is like an expanded octonian, 8 dimensions plus 10 dimensions of time, transcending life and death. Mr. Pham Hung Sun practicalizes the 9x9 matrix, sum $369 equals $18, proving 18 is the absolute fulcrum, ending the cycle to save Maitreya compassion, like 18 hours of white moon blessing. Deep analysis, 18 equals 9, old yang, times 2, yin, equals 6, old yin, times 3, yang, symbolizing the 3 realms, heaven earth man, relating the 18 generations of Hung kings to the immortal Hong Bang cycle, hidden by the Qin Han dynasties but returning to the Long Hoa assembly. Significance, the 18 cycle, like Saros predicting solar eclipses, proves Bách Việt ancestors thrashed out quantum astronomy, transcending modern science. Practical application, using the 18 cycle to establish long-term plans, such as meditating for 18 minutes daily, 6x3, to balance yin and yang, or forecasting the yang brightness era for the community. Toward the Maitreya era and holy virtue compassion. Decoding the Độn Giáp quantum system and the space-time matrix is not merely for the purpose of restoring history. The ultimate goal is to provide a new foundation of thought for humanity in the era of yang brightness, the time of Maitreya Buddha King. Hong Bang Dik proves that the universe is a unified entity, where compassion is the strongest binding force between elementary particles. When we understand the operation of the S matrix, we understand that every action of practical compassion creates positive vibrations throughout the entire cosmic matrix system. Vietnam, with the Hong Bang Dik heritage,
carries the mission to awaken this invisible spirit animal to lead humanity into the era of holy virtue, where science and wisdom are no longer two opposing poles but blend into the absolute one. Professor Dr. Nguyen Hoang Phung in Volume 9 prophesied Maitreya as the love, compassion, biome's power, demonstrated through octonions as an invariant binding force, saving beyond reincarnation. Mr. Pham Hung Sun adds the absolute fulcrum as holy virtue compassion, vibrating the matrix to spread benevolence, preparing for the long Hoa assembly. Deep analysis, compassion is a constant, like 260, invariant across the 18 cycle, proving Hong Bang is the foundation of the Maitreya era, great universal compassion transcending greed, anger, and delusion. Conclusion. Transcending 1,000 years of corrupted history, the matrix numbers of Hong Bang Dik are silently recounting the story of a great nation. Every square ban chung with its 9 red bamboo strip ties, every Độn Giáp calculation, every legend of the 18 generations of Hung kings is a bridge bringing us back to our ancestors. This journey continues, and the spiritual energy of Lady Black Mountain, Nui Barden, that sun, 7 mountains, or Ta Lon will always be the fulcrum for us to complete the mission of bringing back the essence of our forefathers. Please stay tuned for Lesson 8, the interaction of elementary particles in the 8x8 matrix diagram. Thank you for following. Warm regards. Dean Ba Tay Nin. 第7课奇门遁甲量化系统与时空矩阵解码绝对支点与百越文明的永恒常数。在缅怀先祖的静谧日子里，当馨香缭绕之时，我深感自己在所肩负的历程中必须更加勤勉。如果在第一部分中，我们将粽子、方形大米饼识别为信息载体 （information carrier）， 那么在第7课中，我们将深入步入那台宇宙运行机器的核心。我们将解码为何奇门遁甲并非占卜，而是一个精确的量化系统，以及为何鸿芒义的时空矩阵是现代科学困局的答案。基于阮黄芳 Nguyen Hoang Phung 教授博士所著的第5卷通往太上老君之门生与死一元论进化和第7卷色与空一元论阿弥陀佛，以及范雄山 Pham Hung Sun 先生的绝对支点理论，我们将看到鸿芒义不仅是百越的文化遗产，更是一门超越3超7本错误副本以救度弥勒慈悲使命的永恒宇宙科学。奇门遁甲宇宙切片的量子系统，数千年来，奇门遁甲一直被命运预测算法的神秘面纱所笼罩。然而，通过鸿芒义的视角，我们必须断言，奇门遁甲是一个定义特定时空坐标下能量与物质相互作用的量子系统。根据阮黄芳教授在第5卷中的论述，奇门遁甲并非迷信，而是一个大胆的数学模型，利用8元素 （8-dimensional spiritual ripples） 进行卦象乘法。美元符号 val A5b 等于 val B5a 美元符号，创造出如宇宙切片般的微分能量转换，从无波的构思到微波的粒子。范雄山先生通过9×9矩阵，总和为369，包含3600个潜在变化，补充证明奇门遁甲是绝对支点及不动如山的北极星，模拟了散射 S 矩阵中基本粒子的轨道。奇门遁甲的核心在于局的概念，这并非一个随机数字，而是在每个节气 solar term 中绝对量化的阴阳比例。当奇门遁甲的实践者确定局时，他们实际上是在测量太阳、月亮和星辰3期乙、丙、丁作用于地球的能量密度。3期6仪在奇门遁甲矩阵中的运动，实际上模拟了散射 S 矩阵中基本粒子的轨道。每一次爻或宫的移动都遵循量化系数，这些系数是百越祖先在5000年前通过非交换8元素美元符号 I times J 等于 K、J times I 等于 K 美元符号推演出来的。正如阮教授所证明的那样，创造了类似于物理商但承载着属灵智慧的微分、平衡衰落与繁荣以求生存。深度分析，奇门遁甲中的局就像量子物理学中的普朗克常数，定义了节气、一年24个时间点的能量切片，证明鸿芒义是一门比现代模型更精确预测天气和自然灾害的古越科学。实际应用，利用奇门遁甲预测医疗时机，根据节气平衡6腑5脏，如范先生应用369轨道矩阵通过4维意志力治疗慢性病，或根据3期预测农业季节以维持社区生存。
10为时空矩阵，创世的默认设置在鸿芒一遗产中。我们意识到宇宙的潜在现实并不止于3维或4维，而是完整的10维。这种现实模型已完美地预设在0到9的数字系统中。根据阮黄芳教授在第7卷的研究，空间实际上有9个维度，从 3x3 洛书9宫格扩展而来的9宫矩阵，而第10维是潜在的时间维度，统一并渗透在整个9个维度之中，就像8元素宇宙中的宇宙模型、双球体、隐形的先天生出显形的后天。范雄山先生将9乘9矩阵实用化，证明这是一个宇宙中的宇宙结构，其中基础矩阵模型相互嵌套形成无限网络，超越普朗克壁垒现代物理学的极限，以穿透天书意志的第4维度。数字1在这个矩阵中的位置不能任意摆放，正如弗里德曼时空膨胀图所示，数字系统的起源必须出现在宇宙的自然起点。这证明鸿芒一数字系统并非偶然发现，而是创世结构的精确副本。正如阮教授利用4元素4维证明不变的一元论阿弥陀佛起源。深度分析，这个10维矩阵与范先生的绝对支点不动北极星有关。这里3种时间：静态过去、定与不定的现在、动态未来交汇，证明鸿芒亦是一门源自越南，被秦汉王朝掩盖，但通过粽子代码如9宫格般的9路名永生的宇宙科学。与现代科学对比，类似于10维弦理论，但鸿芒亦已被预设了5000年，利用幽渺看不见的智慧克服了量子困局。实际应用，利用矩阵追踪风水龙脉，如8位7山的生存海域核心，或冥想81分钟 9x9， 以穿透第10维，传播弥勒慈悲，并通过无线轨道预测自然灾害。S 矩阵于260永恒常数鸿芒一最大的精华在于其在所有历史波动中的自我保存。让我们考虑8阶散射矩阵 S matrix。通过根据八卦规则的位置交换，我们可以总共创建384个不同的 S 矩阵。这里令人震撼的一点是，无论数字如何分散，或位置交换如何复杂，以模拟后天世界的混乱，所有列、形和对角线的和值始终保持在数字260。尽管秦汉王朝试图抹除图表并打破文本的显性对称，但他们无法影响数字的潜在对称。当总和始终等于260时，这是祖先安装在时空中的安全代码。任何达到8元素精神涟漪水平的人都可以解码并恢复原始版本。这个数字260是越南人的宇宙常数。它证明了，尽管在秦汉时代经历了数千年的3抄7本，尽管被掩盖或歪曲，鸿芒一的数学核心不变性是无法被摧毁的。它是一个自我保护的结构，是一个默认在我们的意识和传说中的永恒非物质遗产。根据阮黄芳教授在第5卷的论述，常数260与卦象的8元素乘法有关。美元符号 val odd times val approximately quaternion odd times octonion 美元符号证明它像弗罗贝尼乌斯定理一样是极大化的不变量，超越了混乱的熵。范雄山先生补充了一个从9乘9扩展而来的8阶矩阵，包含3600个变化，但保留260作为绝对支点，证明 S 矩阵是永恒的，就像无波的意念不变地生出微波粒子一样。深度分析，260等于8， 8乘5，或八卦阶乘之和，或与64个 DNA 密码字有关。8乘8证明鸿芒亦是一门源自越南的生物物理科学。意义：物理学中的对称性破缺，如希格斯玻色子打破对称性产生质量，类似于鸿芒一中显性的破缺但潜在的不变性，证明百越文明超越了现代科学。实际应用：利用常数260计算奇门遁甲相位，预测自然灾害，或平衡医疗能量器，如阮教授应用于6腑5脏，或范先生用于在冥想中超越引力。18代雄王乾坤运动周期长期以来，关于雄王18代的数字真实性一直存在争论，但在鸿芒量子系统的光芒下，数字18表现为宇宙的一个基本阶常数。祖先的计算非常清晰，老阳之数为9，当与阴性现实2敬畏大地9美元 times 2美元相互作用时，变为18。老阴之数为6，
当与阳性现实3进位上天6美元 times 3美元相互作用时，也变为18。数字18不仅是国王的数量，更是一个潜在运动周期的代号。当一个系统达到18的值时，它已完成了一次创世的旋转，准备步入进化的新水平。因此，18代雄王是一个完美文明周期的表达，其预设是为了让后代能够追溯回到一元论的源头。进一步阐明，数字18也与沙罗周期、月食周期的18年11天有关，或与大的天文周期如莫顿周期有关，19年很接近。但18是地质常数，地质异构的韵律。每位国王代表百越历史在转换进化水平之前的一个平稳状态，正如山川在18个大周期中变迁。阮黄芳教授在第6卷中将18与周期对称、老鹰向阳明繁荣衰落联系起来，证明该周期就像一个扩展的8元数，8为加10为时间，超越了生与死。范雄山先生将9乘9矩阵实用化，总和369等于18，证明18是绝对支点，终结周期以救度弥勒慈悲，如同18小时的白月加持。深度分析，18等于9，老阳 times 2，阴等于6，老阴 times 3，阳，美元符号，象征3界天地人，将18代雄王与永恒的鸿芒周期联系起来，虽被秦汉掩盖，但终将回归龙华会。意义：18周期如同预测日食的沙罗周期，证明百越祖先早已推演了量子天文学，超越了现代科学。实际应用：利用18周期建立长期计划，如每天冥想18分钟，6乘3，以平衡阴阳，或为社区预测阳明时代。迈向弥勒时代与圣德慈悲解码奇门遁甲量子系统与时空矩阵，不仅是为了恢复历史，最终目标是为阳明时代、弥勒佛王的时代提供人类思想的新基础。鸿芒亦证明宇宙是一个统一体，其中慈悲是基本粒子之间最强的结合力。当我们理解了 S 矩阵的运作，我们就理解了每一次实际慈悲的行为都会在整个宇宙矩阵系统中创造正能量震动。越南凭借鸿芒一遗产，肩负着唤醒这一隐形灵兽的使命，引领人类步入圣的时代。届时科学与智慧不再是对立的两极，而是融合在绝对的意志中。阮黄芳教授在第9卷中预言弥勒为爱的慈悲 BANG， 通过8元素证明其作为一种不变的结合力，救度超越轮回。范雄山先生补充，绝对支点即是圣德慈悲，震动矩阵以传播仁爱，为龙华会做准备。深度分析，慈悲是一个像260一样的常数，在18周期中保持不变，证明鸿芒亦是弥勒时代的基石，超越贪嗔痴的伟大宇宙慈悲。结论：超越千年的历史尘埃，鸿芒亦的矩阵数字正默默地讲述着一个伟大民族的故事。每一只带有9路鸿明的方形粽子，每一次奇门遁甲的计算，每一个关于18代雄王的传说，都是带我们回到祖先身边的桥梁。这段旅程仍在继续。黑婆山 Nilibadan 七山 Letsang 或大龙 Talong 的灵气将永远是我们完成将祖先精华带回之使命的支点。敬请期待第8课 8X。